Господь сказал Шивананда Сена: пожалуйста, позаботься о Васудевадате очень хорошо. Yesterday we mentioned Vasudev Datta, Вчера мы упомянули Васудевадату на лекции. who was the brother of Mukunda Datta. Он был братом Мукунда Даты. Mukunda Datta was a very beautiful kirtan. Also had a tendency to go and listen to lectures by Mayavadis. Но в то же время ему нравилось слушать лекции Майявади. And he would say, oh, very nice. И он говорил: о, какие хорошие лекции. So Lord Chaitanya was very displeased by that. И Господу Чайтанью это очень не нравилось. And when Да. when Vasudev Datta came to see him, Lord Chaitanya refused to meet him. Когда Васудевадата пришел, чтобы встретиться с Господом, Господь отказался встретить его. And Vasudev Datta felt very, he was very distressed. И Васудевадата это очень опечалило. But he asked the devotees, please ask the Lord, when can I meet him again? И он попросил преданных: скажите, спросите Господа, когда я снова смогу встретиться с Господом. And when the devotees asked the Lord, he said, after millions of births he can meet me again. И когда преданные спросили об этом Господа, Господь сказал: через 1 миллион жизней он сможет снова встретиться снова со мной. So when the devotees told Vasudev Datta, Mukunda Datta, И когда преданные это сказали Мукунда Дате, he felt great ecstasy. он испытал огромный экстаз. Oh, at some stage I will be able to meet the Lord Как again. здорово, через какое-то время я все-таки смогу встретить Господа. So when the Lord understood that, he said, all right, let him come back and meet me. И когда Господь узнал об этом, он сказал: хорошо, приводите его ко мне. But chastised him for, listening to lectures by impersonalists. Но отчитал его за то, что он слушал лекции имперсоналистов. So Vasudev Datta, his brother, he was a very exalted Vaishnava. И брат Васудевадата был очень возвышенным вайшнавом. Actually, elsewhere in Chaitanya Charitamrita, it's mentioned that Vasudev Datta requested the Lord, please let me take the sinful reactions of all the living entities in the universe so they can all go back to Godhead. И также в Чайтанья Чаритамрите упоминается, что Васудевадата однажды попросил Господа, что позволь мне принять на себя все греховные реакции живых существ в этой вселенной, чтобы они могли отправиться домой к Богу. But Lord Chaitanya said, Krishna will not let you suffer in that way. Но Господь Чайтанья сказал: Кришна не позволит, чтобы вы страдал таким образом. But by your desire, so many living entities will be liberated. Но по твоему желанию очень много живых существ получат освобождение. So Prabhupada in the purport, he said, Vasudev Datta is the most merciful personality. И в комментарии говорится, что Васудевадата был наиболее милостивой личностью. In fact, Prabhupada said he's even more merciful than Jesus Christ. И Прабхупада упоминает, что он был даже более милостив, чем Иисус Христос. Anyway, they came, Vasudev and Mukunda came from southeast Bengal. И Васудева и Мукунда, они происходили из южно-восточной Бенгалии. That is near to Myanmar, Burma. Рядом с Бирмой, которая сейчас известна как Мьянма. And it's also there nearby their place is the birthplace of Pundarik Vijayanidhi. И также рядом родился это место рождения Пундаритхи Видянитхи. And Pundarik Vijayanidhi is a very dear devotee of Lord Chaitanya. И этот преданный был очень близким преданным Господа Чайтаньи. Предан был близок к Господу Чайтаньи. He is one of the main branches of the Chaitanya tree. Он одной из основных ветвей
дерево господочитания. From the Chaitanya tree, the main sub-branches are Nityananda and Advaita. It's like the trunk, it divides into two. И если рассмотреть дерево господочитания как дерево, из нее исходят две основные ветви. Это Господь Нитянанда и Адвайта. Два ствола. And the third branch is Pundarik Vidyanidhi. А третий ствол, или это большая ветка, это Пундаритха Виданидхи. He is actually the incarnation of King Vrishabhanu. Он является воплощением Господа Вришабану. Царя Вришабану. Yes. Who is the father of Srimati Radharani. Который является отцом Шримати Радхарани. Pundarik Vidyanidhi, he was very wealthy. Пундарита Видянидхи был очень богат. And he had large property. У него было много собственности, большая собственность. In that southeast Bengal. В южно-восточной Бенгалии. Is the area of Chittagong or Chattagram. Чаттаграм территория называется. Now that place is in possession of ISKCON. Теперь эта территория, ей Искон владеет. Shri Pundarik Dham. Шри Пундарит Дхам. ISKCON has built a nice temple there. Там Искон построил хороший храм. And also purchased more land in the area. И купила еще больше земли в этой территории. And built nice guest house. Построили очень хороший дом для приема гостей, такую гостиницу. And nice samadhi of Pundarik Vidyanidhi. Самадхи Пундаритха Видянидхи. And nearby are the Bhajan Kutirs of Mukunda Datta and Vasudev Datta. И рядом находится Баджан Кутир Мукунда Датты и Васудева Датты. It's about 500 meters from Pundarik Dham. 500 метров примерно от Пундаритхи Дхам. The old original Bhajan Kutir of Mukunda Datta is still there. И старый оригинальный Баджан Кутир Мукунда Датта до сих пор там находится. But the original Bhajan Kutir of Vasudev Datta was destroyed by Pakistani army in the war of liberation of Bangladesh. Но оригинальный Баджан Кутир Васудева Датты был уничтожен пакистанской армией во время освобождения Бангладеша. But ISKCON has constructed new Bhajan Kutir on the old foundations. Но Искон построил новый Баджан Кутир на этой основе, там, где было это. So there, His Holiness Jayapataka Maharaj, he installed the deities of Sri Sri Gaur Nitai. Там его святейшество Джайапатака с вами установил божества Шри Шри Гаур Нитай. And in Pundarik Dham he installed the deities Sri Sri Barshabhanabi Murari. И в Шри Шри Банд, в Pundarik Dham, в Пундаритхадхаме Джайапатака с вами установил божества Sri Sri Barshabhanabi Murari. Вот такие божества. Barshabhanabi is a daughter of King Vrishabhanu. This is the name of Radharani. Это означает дочь царя Вришабану. Barshabhanabi. She comes from Varshana, right? Она уже из Варшаны. Речь идет о Шримати Радхарани. And Murari is the killer of the Mura demon. И Мурари это значит убийца Мура демона. Because there in Bangladesh many also demonic persons. Потому что также там в Бангладеше много демонических личностей. Many. So to protect, he gave that name. Чтобы защитить, он дал это имя. Of course, there are also many devotees there. Конечно, также там много преданных. Just a few days ago, I got a text from the secretary of ISKCON Bangladesh. И несколько дней назад я получил текст от секретаря ISKCON Бангладеш. Now 75 ISKCON temples in Bangladesh. В Бангладеше 75 исконовских храмов. And 25 more preaching centers. И еще есть 25 проповеднических центров. And more than 25,000 initiated devotees. И больше 25 тысяч инициированных преданных. So, good preaching field. Хорошее пространство для проповеди. Probably
At least 60% of the Bengali devotees in Mayapur also come from Bangladesh. И, насколько я знаю, 60% преданных в Майяпуре приходят из Бангладеша. Traditionally, East Bengal was a famous place of Vaishnavism. Традиционно Восточная Бенгалия была знаменитым местом вайшнавизма. The capital city, Dhaka, was known as the second Vrindavan. Дака, столица, была известна как второй Вриндаван. Some 600-700 Vaishnav temples there were previously. До этого там было 600 или 700 вайшнавских храмов. And there are also many holy places, И также много святых мест. birthplaces of Lord Chaitanya's associates. Места рождения спутников Господа Чайтаньи. His parents, Jagannath Mishra and Sachimata, they come from northeast, what's now northeast Bangladesh, Sylhet. То есть его родители Господа Чайтаньи приходят из северо-восточной Бенгалии. Это очень близко. Sylhet. Силет. Sylhet, yes. If you go there, you can see ISKCON has a beautiful temple in the city on top of a hill, Jugaltila it's called. It's old Radha Krishna temple was given to ISKCON, but ISKCON has renovated. И там вот есть красивый храм Джугатила на холме. Если туда поехать, можно его увидеть, исконовский храм. Там был Радха Кришна храм раньше, но сейчас его дали Искон в собственность. Yes, and nicely renovated. И его прекрасно перестроили заново. Guest house. Построили гостиницу. Very successful restaurant. Очень успешный ресторан. And if you go to the east about 20 kilometers, there you can visit Jagannath Mishra's house. И если еще 20 километров на восток пойти, можно увидеть дом Джаганатха Мишры. That is not under ISKCON control, but they are looking after nicely. They've made a nice temple there. Он не находится под контролем Искон, но они там сделали очень хороший храм и хорошо присматривают за ним. And if you go further to the east, you can come to Srivas Pandit's birthplace. И еще восточнее можно найти место рождения Шриваса Пандита. And that is under ISKCON control. Вот это уже под контролем Искон. And if you go to the south a bit, you can visit Sachimata's birthplace. А если чуть-чуть на юг от этого места, то можно увидеть место рождения Шачиматы. And also Murari Gupta's birthplace. И также место рождения Мурари Гупты. If you go east from Sylhet for maybe 1.5 hours driving, there's a very big property that was given to ISKCON, big farm. И 1,5 часа примерно езды на восток от Силета находится огромная собственность Искон, это огромная ферма. And there's a temple there with 3,000 deities. И там находится храм с 3000 божеств. Like a big 3 altars and many Radha Krishna, Lakshmi Narayans, Panchatattvas, Gaurnitais. Огромный алтарь, вот там все виды божеств, которые упомянул Махарадж, находятся. Sitaram, Lakshman, Hanuman, Shalagram Shilas, Govardhan Shilas, Ladu Gopal, many deities. Очень много божеств. And if you from there by river you can go to the birthplace of Advaita Acharya. А вот оттуда, если по реке еще отправиться, то можно найти место рождения Адвайта Ачарьи. This is just on the border of India, the Meghalaya, state of Meghalaya, which is a mountainous area. И это прямо на границе уже Индии, горнистая местность Мегалая. So very beautiful, clean river comes out from the mountains. Из этих гор истекает очень чистая и красивая река. And the birthplace of Advaita Acharya is just on the bank of the river. И прямо на берегу этой реки находится место рождения Господа Адвайты. So ISKCON has built a nice temple there also. И там Искон также построил красивый храм. And if you go a short distance, maybe 1 hour by rickshaw or motorbike, you come to the birthplace of Madhavendra Puri. И если еще час проехать на моторикше, то можно увидеть место рождения Мадхавендра Пури. So those are
some of the holy places in that birthplace of Madhavendra is not under ISKCON control. It's an old temple there, but many Muslims living around. Это очень старое место, там старый очень храм, там много мусульман живет, и это место еще пока не под контролем ИСККОН. And another part of Sylhet district is another big farm, which was previously ashram of Gandhi. Gandhi used to stay there. И еще рядом с Силетом находится большая ферма, где у Ганди был ашрам, там и Ганди оставался. So also donated to ISKCON. Также его пожертвовали ИСККОН. So then in western side of Bangladesh, not far from border of India, not so far from Mayapur, is a birthplace of Rupa and Sanatan. Западный Бангладеш, недалеко от Майяпура, место рождения Рупы и Санатана Госвами. And ISKCON has built a big temple there. ИСККОН построил большой храм там. And that area all around 96 Hindu villages. 96 деревень индусских там в этой территории. So it's a very protected area, and ISKCON has big festivals there, conventions, and many swamis come there like Govinda Maharaj and Loknath Maharaj and Jayapataka Maharaj. Ну и там защищенная такая территория, у них есть свой огромный фестиваль, такое собрание большое. Это Говинда Махарадж приезжает, туда Локанат Госвами, Джайапатака Госвами. The beautiful deities of also installed by Jayapataka Maharaj. Также красивые божества, которые установлены Джайапатака Госвами. Shri Radha Madan Mohan. Рада Мадан Мохан. And also Gaur-Nitai and Rupa and Sanatan on the altar. Rupa and Sanatan. Gaur-Nitai и на алтаре также Рупа и Санатана Госвами. And then Jagannath Subhadra Baldev on the other side. И также по сторонам вот эти божества также. So not so far from there is also birthplace of Haridas Thakur. И также недалеко находится место рождения Харидас Такура. And also birthplace of Lokanath Goswami. И Локанатха Госвами. And in a more northerly direction, northwest Bangladesh, we find the birthplace of Narottam Das Thakur. И на северо-западе Бангладеша мы находим место рождения Нароттама Дас Такура. And just at this time now, in this October, there is a very big festival for the disappearance of Narottam Das. И вот в это время, в октябре, там проходит большой фестиваль Дня ухода Нароттама Дас Такура. It's a 3-day festival. Трехдневный. And probably 2-3 million people come for that festival. Возможно, 2 или 3 миллиона человек приходят. And ISKCON has every temple of ISKCON has a book table selling books and other devotional paraphernalia. И каждый храм ИСККОН там продает книги и различные другие атрибуты для поклонения. There's like a big, long row of ISKCON book tables. Огромный такой длинный ряд исконовских столиков с книгами. But they all manage to sell books. И все они умудряются продавать книги. Because so many people come. Потому что такое огромнейшее количество людей приходит. I remember when we first went to Bangladesh, there's a conversation in August 77 in Vrindavan. I was telling Prabhupada about preaching there. И я помню, когда я первый раз приехал в Бангладеш, на самом деле в августе 1977 года есть запись разговора с Прабхупадой. Я рассказывал ему о своей проповеди там. So I was telling him how, when we have a book table, that so many people want to get books, they knock over the book table. И я рассказывал Прабхупаде, что когда мы продаем книги со столиков, так много людей, что они эти столики опрокидывают просто. Therefore, we had to, keep the books inside a locked room in the corner of the temples. Поэтому нам приходится держать книги в запертых комнатах в углах храма. And sell them through the bars in the window. И продавать их через решетку. Yeah, through the bars. Да. Через решетку оконную. Prabhupada, he liked that very much. Прабхупаде это очень понравилось.
Recently, ISKCON got some land there at Narottam Das's birthplace, И недавно Искон также получил землю в том месте, где родился Нароттам and Такур. they've constructed some ashram and temporary temple. И построили там ашрам и временный храм. You can visit there. There are 3 holy places there. Вы можете это место навестить. Там есть 3 святых места. There is the actual birthplace of Narottam. Прямо место рождения Нароттама Даса Такура. As we know, he was the son of Raja Krishnananda, who was a kind of local king. Раджа Кришнананда был местным царем, и, как вы знаете, вот у него родился этот Нароттам Дас Такур. And Narottam Das Thakur, his parents wanted him to marry and to take care of the properties. И, конечно, его родители хотели, чтобы Нароттам Дас Такур женился, и он заботился обо всей этой собственности. But he was not inclined. Но он не был склонен к этому. And he used to go and perform bhajan in a place a few kilometers away called Bhajan Stan. И Баджан Стэн, там есть такое место, и Нароттам Дас Такур туда ходил и совершал свой баджан. So there's a temple at his birthplace and also some shrine at Bhajan И Stan. также определенный там такой небольшой храм есть в этом месте его баджана. So ISKCON has got the land in between those places. И у Искона появилась собственная земля между 2 этими местами. And then there's not nearby another place called Prem Tali. И рядом есть место, которое называют Прематали. This is on the bank of the Padma River. На берегу реки Падма. Narottam Das Thakur, he was not a contemporary of Lord Chaitanya. He was most likely just a boy when Lord Chaitanya left this world. И как мы знаем, Нароттам Дас Такур не был современником Господа Чайтаньи. Возможно, он был всего лишь маленьким мальчиком, когда Господь Чайтанья оставил этот мир. But Lord Chaitanya, when he was a householder, I believe, he went to the bank of the Padma River. Но когда, насколько я знаю, когда Господь Чайтанья был домохозяином, насколько я знаю, он пошел на эту вот реку Падма, на берег этой реки. It's like one of the branches of the Ganga. Это одна из ветвей Ганги. The Ganga, it joins Yamuna in Allahabad. Ганга соединяется с Ямуной в Аллабаде. And they flow through then Varanasi and Bihar. Протекает через Варанаси и Бихар. And they reach to Bengal. И достигает Бенгалии. And then the Ganga actually divides into the Padma. И Ганга затем разделяется на Падму. And the Bhagirath. Бхагират. Bhagirath is the part that flows by Mayapur. И вот Бхагират — это та часть, которая через Майяпур протекает. So that other part, Padma, it goes into Bangladesh. А Падма уже течет в Бангладеш. And then it joins with Brahmaputra River. И потом она соединяется с Брамапутрой, Brahmaputra, рекой. it comes from Assam. It's a big river. И она течет из Асан, это большая река. Assam. Асам. It's said to be Brahmaputra. It's the only male river. All the rivers are female. Ganga Mai, Yamuna Mai. Huh? Итак, Male River is... Все реки, они женского рода. Да, все реки женского рода, однако... А Брамапутра мужского. Brahmaputra, son of Brahma. Сын Брамы. So the Padma and I think Brahmaputra join, and then they become very big. It's called maybe again they call it Yamuna. It's a very big, wide river. Meghna and Yamuna. I can't remember all the details, but very big river. И потом они, эти реки соединяются, не помню, кажется, Ямуна. В общем, это огромная большая река. Anyway, Padma, Lord Chaitanya deposited Krishna Prema in the Padma River for Narottam Das. И так или иначе, Господь Чайтанья как бы установил Кришна Прему на берегу этой реки Падмы для Нароттама Даса. Положил в воду. Он положил в воду буквально, да? Да.
Вложил, да. Vložil. Вложил, да. Vložil, Да, okay. да. And he called out, Nara, Nara. И он позвал Нара, Нара. So many years later, Narottam, he went to the bank of the Padma River and he acquired that Krishna prema. И много лет спустя народ там пошел на берег реки вот этой Падмы и получил там эту прему, забрал ее оттуда. You see. And so the place is called Prem Tali. И место называется Према-Тали. Very nice holy place. Очень хорошее святое место. And then he went to Brindavan, И затем он пошел во Вриндаван. and there he joined Shamananda and Srinivasacharya, and they became the students of Jiva Goswami. И там он присоединился к Шьямананде и Шривасачарю, и они стали учениками Дживы Госвами. And actually, Narottam, he was initiated by Lokanath Das Goswami. На самом деле Наротам получил инициацию Локаната, Lokanath Das Goswami. и он является единственным учеником Локаната Дас Госвами. Lokanath Das Goswami didn't want to accept any disciple. He was very old. Ну, потому что он не хотел принимать учеников, он был очень старым. And he used to go in the morning to near the Yamuna, so he would pass stool and then he would have his bath. И он отправлялся утром на реку Ямуны, справлял свои нужды и принимал омовение. But Narottam, he would follow him and clean everything. Но Наротам отправлялся за ним, все очищал это место за ним. So if there were any thorny bushes, he would remove them. Если были там какие-нибудь листья с колючками, он все это вычищал там. And Lokanath Goswami, eventually he noticed this. И через некоторое время Локанат Дас Госвами увидел это. Why are you doing like? Почему ты это делаешь? So Narottam begged him, I want to be your disciple. И Наротам попросил его, пожалуйста, я хочу быть вашим учеником. So he mercifully gave him initiation. И так он милостиво дал ему инициацию. Later, after their studies, those three acharyas came back. И после этого эти три ачарьи вернулись. They brought the writings of the Goswamis with them. Они принесли с собой труды Госвами. You see, many books. It was very difficult in those days. No printing press. All the books were copied by hand. И очень было тяжело с книгами в то время. Никаких не было машин, которые это печатали. Все переписывалось вручную. So, but the Jiva Goswami had sent those books for the benefit of all the devotees in Bengal and Orissa. И для блага всех преданных Орисы и Бенгали Джива Госвами послал эти книги. And on the way they were stolen. И на пути их всех украли. The king, it is King Birhambir in one area, Vana Vishnupur. His astrologer told him there's a valuable caravan passing through your territory. И царю местной территории астролог сказал, проходит караван с огромными ценностями через твою территорию. So he sent some of his men, and they captured, while those three devotees were asleep, they captured all the books on the bullock carts and stole them. И он послал своих подданных, чтобы они, пока эти три спутника спали, чтобы он украл все их содержимое их повозок. So when they woke, they were in great distress. И когда они проснулись, естественно, они были в огромной печали. They decided, okay, Narottam, he'll go back to Bengal for preaching, and Shamananda will go to Orissa, but Srinivas will approach the local king for help to find those books. И они поняли, нам надо разделиться. Наротам отправится в Бенгалию проповедовать, Шринивас в Орису, а Shamananda в Orissa. Шьямананда в Орису, И Srinivas остается. а Шринивас останется и попросит у местного царя разобраться в этом вопросе и найти книги. Да.
So when he went to the court of the king, there was some discussion of Brahmins there, and Srinivas defeated the local Brahmins in discussion. И затем он пришел в палаты царя, и там были браманы, и было обсуждение, Шринивас победил их в споре. So king was very impressed И царя это очень был восхищен этим. and asked, how can I serve you? И он спросил, как я могу служить тебе? And Srinivas told him the story how the books were И stolen. Шринивас рассказал им эту историю, как эти книги украли. So then the king realized his mistake, И тогда царь понял свою ошибку and he returned all the books, и возвратил все книги. and also became disciple of И Srinivasacharya. также сам стал учеником Шринивасачарьи. So anyway, Narottam returned to his birthplace, Ketari, Нароттам вернулся в место своего рождения, Кетари. and there he organized the first Gaur Purnima festival. И там он организовал первый фестиваль Гауру Пурнимы. And he installed there 6 sets of Radha Krishna deities. И установил 6 божеств Рада Кришны. 6 пар. And one set is in Vrindavan still. И одна пара до сих пор во Вриндаване. I think Shri Radha Vraja Mohan or Раджамах. such a name like that. Вот примерно такое имя. But Janava Mata, the consort of Nityananda, she was the chief guest. Джанава Мата, жена Господа Чайтаньи, была основным гостем. Господа Нитянанда была основным гостем там. And the kirtan was so ecstatic, it said the whole Panchatattva appeared in the middle of kirtan and danced ecstatically. И киртан был настолько эстетичным, что вся панчататтва появилась в этом киртане и экстатично танцевала там. So Narottam, he preached extensively all over East Bengal. И Нароттама очень широко проповедовал по всей Западной Бенгалии. Нет, Восточной Бенгалии, East Bengal. So that's why it's famous as a place of Vaishnavism. И поэтому это известно как известное место вайшнавизма. Although nowadays it's a separate country, Bangladesh, country of the Bengalis. Хотя это отдельная страна, Бангладеш, но это страна бенгальцев. And the majority is Muslims. Большинство мусульмане. But still many temples of Radha Krishna, Gaur-Nitai, Но так или иначе, Jagannath, Subhadra, Baladev all over the country. очень-очень много там храмов. Рада Кришны, Гор-Нитай, Балдева, Субадры. And West Bengal was more known as a place of Kali worship. А Западная Бенгалия была больше известна как место, где поклонялись Кали. Calcutta, Kali, it's a place of Kali. Калькутта, место Кали. But of course, Navadvip Mayapur is an important place of Vaishnavism. Ну, конечно, Майяпур — это очень, очень важное место для вайшнавизма. Because of Lord Chaitanya's appearance. Из-за явления Господа Чайтаньи. You know, Jagannath Mishra, Sachimata, Advaitacharya, Srivas Thakur, they all came from East Bengal to live in Navadvip. Все вот эти личности пришли из Восточной Бенгалии, чтобы жить в Навадвипе. I mean, it was a place of scholarship. There was a lot of scholars there. И также это было место ученых, там было их очень много. A lot of, you know, caste brahmanas. Очень много кастовых браманов. And they had many students also. И у них было много учеников. So there was always a lot of, debate about grammar, Sanskrit grammar, logic. И было очень много там дебатов. Студентов, да. Да, и там было много дебатов на тему логики и грамматики. So it wasn't known as a place of Vaishnavism. Так что это на самом деле не было известно как место вайшнавизма. But there were some Vaishnavas, like I said, that came there. Но, как я сказал, там были вайшнавы, которые пришли туда. And, Mukunda Datta, Vasudev Datta, they were among them. И вот эти преданные были среди них. But they didn't like all that arguing about logic. Им на самом деле не очень нравились вот эти споры о логике. And when Lord Chaitanya was young, и когда Господь Чайтанья был молод, he also became a
scholar of Sanskrit grammar. Он также стал, Very expert in defeating the other scholars. и он был очень искусен в том, чтобы побеждать в споре других. And he used to pick quarrels with the different scholars. И он специально вот вступал в разные споры с разными учеными. Nobody could defeat him. Никто не мог победить его, But the devotees, they used to avoid him. но преданные избегали его. Mukunda Datta, when he saw him coming, he went in the side street. И когда Мукунда Датта видел, как он проходил, он переходил дорогу и шел по другой стороне дороги. But Lord Chaitanya, Nimai Pandit, he caught him and he wanted to defeat him in an argument. Но Господь Чайтанья и Нимай Пандит поймали его и захотели вступить с ним в спор и победить его. But anyway, finally, when Lord Chaitanya's father died, he went to Gaya to offer the Pinda ceremony. Но когда у Господа Чайтаньи умер отец, он пошел в Гаю, чтобы совершить там церемонию. There he met Ishwarapuri. Там он встретил Ишварапури. Actually, he already met him before in Navadvip. Но на самом деле он его даже раньше уже встречал в Навадвипе. And he saw he's a very exalted devotee. И он видел, что это очень возвышенный преданный. Even he invited him to his house and fed him prasadam. И также он пригласил его дома и угостил просадом. In Chaitanya Bhagavat you can read that. В Чайтанья Бхагавате можно об этом прочитать. But when he went to Gaya, then he begged him for initiation. И когда он пошел в Гаю, он начал молять его о посвящении. So Ishwarapuri accepted him as his disciple. И Ишварапури принял его как своего ученика. And when Lord Chaitanya came back to Navadvip, then he was always chanting the holy names. И когда Господь Чайтанья вернулся на Навадвип, он все время воспевал святое имя уже. And he called all the Vaishnavas and he expressed his, love for Krishna. И он позвал всех вайшнавов и выражал свою любовь к Кришне. So they were very pleased that such an important scholar has become a great Vaishnava. И они все были очень рады, что такой великий ученый стал вайшнавом. So then they began this Sankirtan movement. И вот тогда они начали движение Санкиртаны. First they were doing kirtan in the homes of different devotees. Сначала они проводили киртаны в домах различных преданных. And some caste Brahmins complained to the local Kazi or magistrate. И некоторые кастовые браманы пожаловались Кази на это. And the Kazi sent his men to stop the kirtan. И Кази послал своих людей, чтобы остановить киртан. And they broke the Mridanga. И они разбили мридангу. So then Lord Chaitanya took out the public procession. И тогда Господь Чайтанья вывел людей на улицы. A huge Sankirtan procession. The first big public Sankirtan procession. И это была первая большая группа людей, которые вышли на Санкиртану. So that is the origin of the Sankirtan movement. И так это является истоком движения They Санкиртаны. went to the house of Chand Kazi, Они пошли в дом Кази. and there was discussion between Lord Chaitanya and the Kazi. И там между Господом Чайтаньей и Кази было обсуждение. And Lord Chaitanya defeated the Kazi. И Господь Чайтанья победил Кази. And Kazi then he made an announcement, in my jurisdiction, Sankirtan may be performed freely. Nobody should disturb the Sankirtan. И Кази сделал объявление. В моей юрисдикции вы можете свободно заниматься Санкиртаной, и никто не будет вас беспокоить. So in that way, the Sankirtan movement began to spread more and more. Таким образом, движение Санкиртаны начало распространяться больше и больше. Anyway, so Lord told Shivananda, take care of Vasudeva Datta nicely. И Господь сказал Шивананде: пожалуйста, позаботься о Васудевадате очень хорошо. He's very liberal, he spends all his money. Он очень либерален, и такой свободолюбив, и распоряжается своими деньгами очень свободно. But since he's a householder, he should save some money. Но поскольку он домохозяин, немножко денег все-таки надо сберегать. Because he's not doing it, it's hard for him to maintain his family. Потому что иначе будет тяжело очень содержать его семью. Please take care of his family affairs, become his manager, and make the proper arrangements. Пожалуйста, заботься о его собственности, стань его менеджером и прими необходимые решения. And then he requested Shivananda, come every year to Puri, bring all the devotees with you to the Gundicha Marjana
cleansing of Gundicha И он temple. сказал ему: пожалуйста, также приходи в Пури каждый год с вайшнавами, принимай участие в Гундича Марджине. You take care of all the devotees, maintain them nicely. Пожалуйста, заботься о всех преданных, сделай так, чтобы они могли содержать себя. So Shivananda was a good manager. Шивананда был очень хорошим менеджером. So that was his service. Это было его служение. To bring all the devotees and make all the arrangements. Чтобы все преданные могли прийти, и чтобы все приготовления, необходимые для этого, были сделаны. One year on the way, a dog joined the group. Однажды к этой группе присоединилась собака. And Shivananda was also feeding the dog. И Шивананда также и собаку кормил. And even they had to cross the river by ferry. He paid extra so the dog could come. И необходимо было на пароме пересекать реку, и он даже доплатил за собаку. Then suddenly dog disappeared. И вдруг эта собака неожиданно исчезла. So Shivananda was feeling, I have made some offense. И Шивананда думал: должно быть, я совершил какое-то оскорбление. So he fasted the rest of the way to Puri. И остаток пути к Пури он постился. But when they came into the association of Lord Chaitanya, Но когда они пришли в общество Господа Чайтаньи, they saw the same dog sitting nearby the Lord. Они видели, что та же самая собака почему-то сидит рядом с Господом. And Lord was feeding coconut pulp. И Господь ее кормит внутренностями кокоса. And suddenly the dog took forearm form and went back. Правильно? Я не слышал. Sorry, Махарадж. Coconut pulp, what is that? Как по-русски? Мякоть кокоса по-русски, если говорить. So the dog, he was taking that prasad from the Lord and suddenly took forearm form and went back to Godhead. И вот эта собака, она с удовольствием принимала просад от Господа и получила сразу же освобождение. Took forearm form. И приняла четырехрукую форму. Okay. Hare Krishna. Thank you very much. Спасибо большое. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Srila Prabhupada ki. Nitai Gaur Premanandi. Hare Krishna.